kusukela ku verse 32 sizohamba nayo sibone ukuthi inkosi sibeka kuphi efundeka ngalendlela ke. Bafika endaweni ethiwa iGetsemane. Wathi kubafundi bakhe, hlalani lapha ngisaya kukhuleka. Wathatha oPetro noJakobe noJohane waqala ukuba novalo nosisi. Wathi kubo umphefumulo wami ulusisi kakhulu kuze kube sekufeni. Hlalani lapha nilinde. Waqhubeka ingcosana wawaphansi wakhuleka ukuba uma kungenzeka kudlule kuye lomzuzu. Wathi baba konke kungenzeka kuwe, ake ususe kimi lesi sitsha, kepha kungabi njengokuba ngithanda mina, kodwa njengokuba uthanda wena. Wayeseza wabafumana belele, wathi kuPetro, Simoni ulele na? Ubungelinde ihora libe linye na? Lindani nikhuleke ukuba ningangeni ekulingweni. Umoya uyavuma kepha inyama ibuthakathaka. Wabuye wasuka waya kukhuleka esho lona lelo zwi. Esebuya futhi wabafumana belele ukuba amehlo abo ayenzima, babengazi ukuthi baza kumphendula ngokuthini. Weza ngokwesithathu wathi kubo, nisalele namanje niphumula, kwanele ihora lifikile. Bhekani indodana yomuntu isiyakhashelwa ezandleni zezulu. Sukumani sihambe, bhekani ongikhaphelayo usesondele. Amen. La ngifuna ukukhuluma namhlanje ngeGetsemane. Isihloko sami sithi iGetsemane. Uma sikhuluma ngeGetsemane, iGetsemane bathi abaziyo i-meaning yaleli gama lisho an oil press. Okungukuthi ngamanye amagama umshini, oil press umshini okhiqiza noma okhiqiza noma okwazi ukwenza amafutha. Mhlambe kugxotshwe okuthize okuzophuma kuko amafutha. So as we know ukuthi njengabantwana bakaNkulunkulu amafutha eBhayibhelini ayisymbol noma asymbolize ugcobo. Luyini ugcobo na? Ugcobo lungamandla kaNkulunkulu. Ugcobo lungamandla kaNkulunkulu noma amandla obuNkulunkulu. Uma sikhuluma ngogcobo. So la sithola uJesu. Sithola uJesu la uya eGetsemane. Njengoloko sesichazile ukuthi iGetsemane, igama elithi Getsemane lisho ukuthini? uJesu wayekade ezobhekana nesikhathi esinzima kakhulu. Kwakuyisikhathi ayekade esazi ukuthi isikhathi esimele ukuthi sifike nama isikhathi somzuzu ayekade uzele emhlabeni. Kodwa ke ngithanda ukuthi ngaphambi kokuthi ngiqhubeke nendaba yeGetsemane, nginike nje isendlalelo sami noma introduction yami lapha ya ezwini likaNkulunkulu encwadini kaJohane. NgokukaJohane chapter 1. John chapter 1 kusuka ku verse 1. Sifunda nje amazwi ambalwa ngoba kukhona engifuna ukuthi sikubuke lapha before siqhubeka nalolu daba. Lithi izwi lapha mawufunda, ekuqaleni wayekhona ulizwi. Ulizwi wayekuNkulunkulu. Ulizwi wayenguNkulunkulu.
yena loyo wayekhona ekuqaleni kuNkulunkulu konke kwavela ngaye ngaphandle kwakhe akuvelanga lutho kukho konke okuvelileyo ukuphila kwakukuye ukuphila kwakungukukhanya kwabantu ngizoma lapho nalamavesi ngifuna ukuwafunda okuqala ngifuna ukusho ngalamazwi engwafundile emuva amazwi la akhuluma ngoJesu noma akhuluma ngezwi likaNkulunkulu because asikwazi ukwahlukanisa uJesu nezwi likaNkulunkulu uJesu nezwi likaNkulunkulu it's one and the same thing so ke izwi likaNkulunkulu yilona uNkulunkulu asinikeze lona emhlabeni njengemanual yethu yokuphila emhlabeni njengoba sazi sonke ukuthi yonke into uma yenziwa la yenziwe khona la imanufacture khona yenziwa khona iphuma nemanual yakhona so nathi izwi limanual wethu njengaloko siyiproduct yezwi savela ngalo senziwa ngalo izwi so ke kuhleke ukuthi uma sihamba endleleni noma kulokuphila sikwazi ukuthi konke esikwenzayo sidamane sibuka kwemanual ukuze sikwazi ukuphila njengaloko sidalelwe ukuthi siphile ngakhona noma ukuze izinto zibe sikwazi ukuthi zibe ngendlela yonke uNkulunkulu amise ukuthi zibe ngayo ngoba zonke siyathola la ezwini kaNkulunkulu ukuthi izinto zonke zadalwa ngezwi ngaphandle kwezwi akho lutho oluvelileyo konke kodalwa ngezwi so iBhayibheli lasitshela ukuthi ekuqaleni wayekhona ulizwi ekuNkulunkulu kanti futhi enguNkulunkulu lithi konke okukhona kwavela ngaye ngaphandle kwakhe akuvelanga lutho bese lithi ulizwi wayengukuphila kwabantu bese lithi ukuphila kwabantu kungukukhanya kwabantu ukuphila kwabantu kungukukhanya kwabantu ngamanye amagama la lisichazela kahle ngokusobala ukuthi uma kukhulunywa ngomuntu I used to say ukuthi ngithi iBhayibheli sifundiswa ukuthi if ufuna ukwazi kabanzi ngento uhamba uyibuka noma uyifune la kuqala khona ukukhulunywa khona ngayo ukuze wazi ukuthi yisiphi isizathu esenza ukuthi kuzobe nesidingo sokuthi mayibe khona so njengaloko selithinta umuntu ke izwi likaNkulunkulu la lathi ukuphila kwabantu kwakukuye ulizwi ukuphila kwabantu kungukukhanya kwabantu so ke sefanele sibheke manje ukuthi ngempela uNkulunkulu mayedala umuntu kwakuyini injongo yakhe yokuthi adale umuntu so iBhayibheli liyasitshela encwadini iGenesis uma sibuka ukuthi uNkulunkulu wasidala zonke izinto ekugcineni lithi uma esedala umuntu wathi masenze umuntu ngomfanekiso wethu asifuze abuse emhlabeni so uNkulunkulu uyewathanda ukuthi uNkulunkulu ehlala ezulwini uNkulunkulu esezulwini noma ekhona emhlabeni but indawo yakhe yokuhlala siyazi ukuthi isezulwini njengalokho iBhayibheli lithi izulu liyizulu likaJehova kodwa umhlaba wawunika abantwana babantu so uNkulunkulu noma umhlaba kungowakhe njengoba futhi iBhayibheli lisho ukuthi umhlaba ungokaJehova nokugcwala kwawo izwe nabakhileyo kulo kungokaJehova kodwa uNkulunkulu ukuphathwa kwawo wakunikezela kumuntu kuthi kuphathwe ngumuntu kuze kuhlale kwi-order uNkulunkulu awudale ngawo umhlaba ukuthi uyiyo lokho uNkulunkulu ukunikezele kumuntu kuyi-responsibility yomuntu emhlabeni ukuthi ambhekele noma amlondele uNkulunkulu umhlaba wakhe unga-invadwa izinto okungafanele ukuthi ziwu-invade but uNkulunkulu mayekwenza lokho edala umuntu uyawadala umuntu wamnikeza imanual eyizwi lakhe
ukuthi adamane zibuka kuye noma zonke izinto azenzayo ukuphila kwakhe aqondise noma irule lokuqondisa ukuphila kwakhe ukuze lokho akudala ukuthi akwazi ukwenza asaviswe yizwi laNkulunkulu. Let me put it that way. Kuze ahlale njalo ekwazi ukuthi enze njengalokho uNkulunkulu emdalile ukuthi enze. Okay. But now siphila emhlabeni. Emhlabeni osowangenwa isitha. Emhlabeni osunesitha. Isitha njengalokho iBhayibheli lithi qondani nilinde isitha senu esinguSathane. We all know ukuthi isitha sinye emhlabeni, isitha uSathane. Noma singasebenza ngeindlela eziningi. Sisebenzisa izinto eziningi. Sivela ngeindlela eziningi kodwa isitha sinye, isitha sethu singuSathane. So ke siyazi ukuthi uSathane wangena ngendlela angena ngayo. Nakhona ungena kwakhe wangena ngoba umuntu wasuka endaweni yakhe. Umuntu kube wayeme endaweni yakhe engasukanga ekubambeleleni emiyalweni kaNkulunkulu noma ezwini kaNkulunkulu. uSathane bengeke abe nayo indawo yokungena emhlabeni invade umhlaba ngalendlela ase invade ngakhona. So noma uJesu sefikile walinqoba izwe, wamnqoba uSathane. But sibukeka sihlala emhlabeni noma siphila emhlabeni osabuswa noma osacontrol uSathane ngokwenzeka kwezinto ezenzakalayo. Njengani? Izifo, ubumpofu, zonke izinto abantu mabebheka zibakhalise. Izinto lezi ezitshengisa ukuthi uSathane ukhona, uya exista. uSathane futhi unesandla emhlabeni esibonakalayo sokwenza izinto ezibonakalayo ezenza ukuthi abantu bangakwazi ukuphila impilo ngendlela eright. Inkosi yomusa inibusise. So ngisho ukuthi ke sizobuka izwi lenkosi lapha ukuthi yini esingayenza. Yini esingayenza njengabantwana bakaNkulunkulu, because noma izinto zenzakele emhlabeni uNkulunkulu engasithandi ukuthi zenzeke, but ukuthi zibuyele kwi-order uNkulunkulu afuna ukuthi zibuyele kuyo. uNkulunkulu wathanda kwasothandweni lakhe ukuthi akusebenze konke, akusebenze nomuntu. Akakhethanga ukusebenza nengilosi, akakhethanga ukusebenza nezinye izidalwa, kodwa ukhetha ukusebenza nomuntu. Yingakho uNkulunkulu akakwazi kumyeka umuntu. uNkulunkulu akakwazi ukungakhulumi ungaxhumani nomuntu, because kumuntu yila abeke khona izinto zakhe uNkulunkulu zonke azidalileyo. Njengoba esho umbhalo uyini umuntu uNkulunkulu ukuthi umnake kangaka na. Ubeke kuye yonke imisebenzi ezandla zakho. Uzowamkhalisa ngenkazimulo, wamkhalisa nangobukhosi. So ngamanye amagama ukhiye emhlabeni umuntu owazana noNkulunkulu nowazana nentando kaNkulunkulu, ozokwazi ukuthi abuyisele izinto kwi-order kaNkulunkulu. Noma uNkulunkulu ekhona ezulwini, noma uNkulunkulu ekhona phakathi kwethu, uNkulunkulu engayifuni zonke izinto ezenzakalayo, but until kusanguluke engqondweni yethu ukuthi kuyi-responsibility yethu njengabantu abazana noNkulunkulu ukuthi yithi uNkulunkulu asithembile ukuthi usinikezile ukuthi simelane nalezi zinto, sizinilifaye ezenziwa uSathane, sizinilifaye sizenze ngazo ukuthi azikho noma zikho zingabi na-impact empilweni yomhlaba. Ngamanye amagama njengoba siphila uma sazana noNkulunkulu ngokholwa enkosini uJesu Kristu, ngoba umuntu wazana noNkulunkulu ngokuthi azane noJesu, abese uyazana noNkulunkulu, abuyisele ubuNkulunkulu, abuyisele ukuthi abe umntwana kaNkulunkulu. Njengalokho izwi kaNkulunkulu lisho lithi bonke abamamukelayo wabapha amandla noma wabanikeza igunya lokuthi bathiwe bangabantwana bakaNkulunkulu. So singabantwana bakaNkulunkulu. So njengoba singabantwana bakaNkulunkulu, ubuNkulunkulu bonke bukithi. But manje i-question iyabuya ekuthenini kwenzeka kanjani sikhona singoNkulunkulu emhlabeni phezulu kwezinto ezisemhlabeni, but izimo zibonakala ngathi ziwo uNkulunkulu phezulu kwethu na. iBhayibheli likubeka ngokusobala lithi abantu bami bayafa ngenxa yokuswela ulwazi. Ngenxa yokuswela ulwazi. Angishiyeke lapho ngoba indaba yami ilapha eGetsemane. Bekuyisingeniso nje sami leso. Lapha sibona uJesu. Lithi iBhayibheli
njengoba bese ngichazile ukuthi iGetsemane indawo uJesu ahamba waya kuyo ukuyokhuleka. But simbona uJesu uma ehamba uyokhuleka kunesikhathi sobumzima azohlangabezana naso. Ayesazi ayesizele sasifikile kuyisikhathi esingelula noma wayena uJesu kodwa isikhathi ayizodlula kuso kwakuyisikhathi esinzima esinobuhlungu obukhulu kakhulu. Uma ezohamba eGetsemane akahambi yedwa. Lithi iBhayibheli wathatha abafundi bakhe abathathu. Lithi wahamba nabo. Lithi sahamba nabo lithi wayesebashiya ibanganyana waqhubekela phambili wathi salani la nilinde nikhuleke. Wahamba naye wahamba wayokhuleka phambili. Sizwe ukuthi lapha emkhulekweni wakhe uma ekhuleka uthi baba makungenzeka lesi sitsha masedlule. Athi kodwa makungenzeke yami intando kodwa akube eyakho intando. Ngoba uJesu wayeyazi intando kaNkulunkulu ngempilo yakhe. Enye into ofanele ukuthi siyazi singabantu ukuthi iyini intando kaNkulunkulu ngempilo zethu njengabantu emhlabeni. The only way that we can know the will of God intando kaNkulunkulu ukuthi siye kumanual eyizwi kaNkulunkulu. Siye kumanual eyizwi kaNkulunkulu siyozibuka khona ukuthi uNkulunkulu uthandani ngathi, uNkulunkulu ufisani ngathi, uNkulunkulu uhloseni ngathi, uNkulunkulu uphephoseni ngathi. Ngoba uNkulunkulu kunalokho asidalele kona zange sibe nje amaflowers oba khona kusasa azoshabalala. Kodwa uNkulunkulu kunethemba analo ngathi asenzele lona. So kuhle ukuthi siye kumanual siyozibuka khona ukuthi sazi ukuthi yini intando kaNkulunkulu ngathi. Ngokusobala nje intando kaNkulunkulu ngathi kungukuthi uNkulunkulu uthande uextenda umbuso wakhe from izulu uza emhlabeni ukuthi extend umbuso wakhe but wathanda ukuthi emhlabeni abe kumuntu ukuthi kube uye owengamela konke emhlabeni. Uyintando kaNkulunkulu ukuthi simbusele umhlaba wakhe. So ngamanye amagama intando kaNkulunkulu ngomuntu uNkulunkulu umenza ukuthi abuse. But now ngifuna ukuthi ngithi more special ebandleni. Nasi sifundeni silethile sokuthi singafunda kuJesu. Njengoba ngithe you cannot separate uJesu nezwi. Umehluko ukuthi uJesu is the word in flesh. Uyizwi liphile enyameni. Noma ulizwi ephile enyameni. But a written word izwi elibhaliwe eBhayibhelini yizwi kaNkulunkulu. Ngenxa yokuthi uNkulunkulu uJesu akaqala ukuba khona. Izwi kaNkulunkulu aliqala ukuba khona manje. Lalikhona from the beginning ngoba lithi konke kwadalwa ngaye ngaphandle kwakhe akuvelanga lutho. So uNkulunkulu lethu uJesu to demonstrate noma ukuzivezela amandla ezwi ukuthi angakanani. Ukuthi yonke into esiyenza kufanele siyenze ngokwezwi likaNkulunkulu. So ke la sizobuka khona uJesu. Sizobuka uJesu la ukuthi uJesu uma ezobhekana nezimo ezinzima ukuthi angabhekana nazo. Ubhekana kanjani nazo azinqobe. So esikuthola sikuthola ukuthi okokuqala waya eGetsemane, waya endaweni yomkhuleko, wayokhuleka lapho kukhiqizwa khona amandla obuNkulunkulu. Because there is nothing that can substitute ugcobo likaNkulunkulu. Ayikho into engasubstitute amandla obuNkulunkulu emhlabeni. Ugcobo likaNkulunkulu. Uma umuntu ezokwenza izinto extraordinary, azokwenza izinto supernatural, yingoba kunamandla, kunokungenelela kukaNkulunkulu, kunamandla kaNkulunkulu, kunamandla kaNkulunkulu akhona kuye, asebenza kuye. Nkosi yomusibusise. So ke lamandla ayatholakala. Azange uNkulunkulu asincishe wona ukuthi singawathola kanjani. So uJesu uzele ukuzokwambula lapho ukuthi naye njengoba ibhekene nesikhathi sobumzima alikho elinye ithemba nalo lokuthi makahambe aye endaweni yani yomkhuleka ayokhuleka. Lithi iBhayibheli lithi uma ekhuleka uJesu lapho wakhuleka. Uma ebuyele emuva kubafundi bakhe ubathola balele. Uyababuza ukuthi bengingelinde nami ihora libelinye na? Uyasuka uyabuyela ngokwesibili. Uyabuya futhi usashona lawo mazwi ukuthi baba makungenzeka lesitsha masidlule kimi kodwa kungabi ngeyami intando kube ngeyakho intando. So emhlabeni asizelanga ukuzokwenza intando yethu. Kaningi into emosha izinto emhlabeni ukuthi siyakhohlwa ukuthi kunentando yaloyo ofanele siyenze rather than ukwenza intando yethu.
kaningi izinto ezimosha izinto ukunga understand ukuthi we are here on this earth for intando kaNkulunkulu. Njengoba iBhayibheli lithi asizenzanga, asisidalanga kodwa uNkulunkulu osidalile. So njengoba uNkulunkulu esidalile usidalele yena. So njengoba esidalele yena kuthi senzele yena lokho asidalele khona yena. Amanye amagama sizangizosiphilela but sizophilela uNkulunkulu. But sometimes ngoba endleleni kuyalahleka kubantu kube ngathi umuntu it's about yena. No, kunguNkulunkulu. Yingakho iBhayibheli lithi sithokozise ngoJehova. Lithi khona yena uyokufeza isifiso senhliziyo yakho. uNkulunkulu uyazi ukuthi sinezinto esizifisayo. But uNkulunkulu ufuna isikhathi sethu sisithokozise. Singasithokozisa kanjani uNkulunkulu la? Sisithokozisa uNkulunkulu ngokuthi sazi ukuthi siphilela ukwenza intando yakhe. Uma senza intando yakhe, sithokozele ukwenza intando yakhe. Into yokufanele sijabulise noma isithokozise emhlabeni ukuthi sazi ukuthi iyini intando kaNkulunkulu ngathi senza intando kaNkulunkulu, uNkulunkulu sisithokozise ngalokho. Iyona into kufanele sithokoze kuyo leyo. Masenza njalo noJehova uyathokoza ngoba asiphumanga emkomeni. Asimisele wona noma asibekele wona. So uJesu la uyabashiya abafundi bakhe. Khona into kufanele siyifunde la ukuthi kwesinye isikhathi ukufikelwe izimo empilweni. Fikelwe izimo empilweni but you need abantu abazokuxhasa noma abakuphasa. Simbona uJesu noma nguJesu akathi uma iyokhuleka isikhathi azohlala kwakuyisikhathi sakhe lesesibhekane naye personal esingabhekene nomunye umuntu kodwa wabona udinga abantu abazomseka kulesi sikhathi wakhetha abantu abathembayo ukuthi mayiyokhuleka ahambe nabo ayokhuleka bamkhulekise kulento ngamanye amagama engifuna ukusho ipoint lokuqala lokuthi fanele wazi ukuthi udinga abanye abantu mawubhekane nezimo ezinzima abaziyo ozobathemba your prayer partners ama-partners akho e-prayer abantu obathembayo ukuthi uma uzothi ngicela ningikhulekise kunesimo engibhekene naso wazi ukuthi bazokukhulekisa. But engikuthandayo la uJesu noma sebacelile laba abantu lithi iBhayibheli lena wahamba an extra mile. Because why uJesu hamba an extra mile? Because ulabhekane nalento abhekane nayo. Though uzocela abanye abantu ukuthi bakukhulekise but yazi ukuthi lento ibhekene nawe. Ipain yayo mangabe inepain yaziwa ubuhlungu bayo. Bayizwile wona uyisho ngabo, bayizwile bona uyisho kubo but abayizwa yona. Bezwe amazwi ayo abazwanga ubuhlungu bayo. So wena uzwa ipain yayo, uzwa ukusinda kwayo, uzwa ubunzima bayo bonke. So yingakho wena kufanele uhambe in extra mile. Ungabe usuthi ngoba ngitshela abantu ngathi bangithandazise sewuzodepend emkhulekweni yabantu. You must walk an extra mile. Esimeni ubhekane naso. Because asikho isimo esenziwe noma isikhala esenzelwe sona esingaphumelela kithi. Asikho isikhala esenzelwe sona esingaphumelela. But inkinga ukuthi sonke isikhala esenzelwe thina sisifica thina simi kuphi. Singabantwana bakaNkulunkulu. Sisifica sazi yini ukuthi leso sikhali kuze singabi nayo indlela yokuthi siphumelele kithi kufanele simi kuphi siyazi indawo. Yingakho iBhayibheli lithi uma umoya wombusi ukuvukela ungayishiyi indawo yakho. Ngamanye amagama indawo yomkhuleko indawo yamakhono, indawo yabantu bonke. Abantu ngoba zonke izinto ezikhona nezimayo nezinamandla zizalwa emkhulekweni. La zizalwa khona. Ziyakwazi ukumelana naso lonke uhlobo lesikhathi nalo lonke uhlobo lesizini. Ziyakwazi ukuthi zimele ngoba zizalwe emkhulekweni. Zisekelwe amandla kaNkulunkulu. Nothing can substitute uqobo likaNkulunkulu empilweni zethu. So engifuna ukusho la ukuthi njengabantwana bakaNkulunkulu izinto sesizenza artificial. Izinto sesizenza nje. Akusekho lokho yakhuleka ngokumsaba uNkulunkulu. Nalokho akukhuleka ngokumthemba uNkulunkulu. Nalokho akukhuleka ngokujula kuNkulunkulu. Nalokho akukhuleka ngokwazi ukuthi uNkulunkulu esikhuleka kuye unamandla okusiweza. iBhayibheli lithi ngathi we are fearfully and wonderfully made.
We are fearful and wonderful made. But angeke sikwazi lokho, angeke sekuqonde lokho until siyezwini kaNkulunkulu. Sizazi kahle thina ukuthi kahle hle sakhiwe kanjani, sakhiwe ngokusabekayo kangakanani. Inkosi ngisimbusise. Sakhiwe ngobuNkulunkulu, ngokusabekayo njengalokho uNkulunkulu esabeka phezulu kwezinto zonke. So sakhiwe kanjalo nathi. Sakhiwe kanjalo nathi. But until siyezwini kaNkulunkulu ngeke sizazi. Until sifinyelele kuJesu ngeke sizazi. Yingakho iBhayibheli lithi evesini encwadini kaJohn chapter 1 verse 18. Chapter 1 book kaJohn chapter 1 verse 18. Lithi uJesu wamkhipha uNkulunkulu. Wakwazi ukumbeka endaweni la sizokwazi khona sonke ukuthi simazi simqonde kangcono uNkulunkulu. uJesu uNkulunkulu eziveza ebantwini. So singamqonda kangcono uNkulunkulu. Uma sikazi ukuqonda kangcono uNkulunkulu ngoJesu sizokwazi ukuziqonda kangcono thina. Njengoba iBhayibheli lisho encwadini yezenzo lithi thina qobo lwethu lithi in him kuye, in him we move, in him we find ourselves, in him we have our being, in him uJesu. So ngamanye amagama ngiye ngathi kini asikwazi ukuhlukanisa uJesu nezwi. Umehluko phakathi kaJesu nezwi a written word ukuthi uJesu uyisambulo saleli lizwi elilotshiwe ukuthi linamandla kangakanani. Yingakho uJesu mayefika ufike wavula amehlo empumputhe. Wafika wathulisa ivunguvungu. Wafika uJesu wenza izinto ebezingenzeki. Wafika wahamba phezulu kwamanzi. Wafika waphendula amanzi, wawenza iwayini. But eyizwi liphila kuphi? Enyameni. Yingakho encwadini kaJohn chapter 1 verse 14 iBhayibheli lisitshela ukuthi ulizwi weza wakha phakathi kwethu. Sabona inkazimulo yakhe. Enjengozelwe yedwa egcwele umusa neqiniso. Sabona inkazimulo yakhe. So wayezokwambula wayelethi isambulo sesu. Izwi laNkulunkulu njengoba iBhayibheli lisho encwadini yamaHebheru linamandla, liphilile, libukhali, kunenkemba zonke isika nhlangothi zombili. Izwi laNkulunkulu liphilile, linamandla. So ukuphila kithi akusikho nje ukuthi siyaphefumula. Siyahamba, siyadla, sigqoka kahle, siyazenza izinto ezenziwayo. Kodwa ukuphila kokuthi siyakwenza yini lokhu uNkulunkulu asidalela ukuthi sikwenze emhlabeni. Are we living according to the purpose esidalelwe yona na? Because for example if uyothenga noma imoto usukuyithengela umsebenzi othize ofanele ukwenzele wona. Uma engasakhona ukwenza, engasakhona ukuthatha ikubeke la ufuna ukuya khona uthi ifila iphila. So nathi noma siphila but uma singasakhona ukwenza lento uNkulunkulu asidalele yona. Amanye amagama phambi kaNkulunkulu sifile ngoba sikwazi ukufeza lokho uNkulunkulu asenzele ukuthi sikwenze. I like umfundisi wami ngendlela ayibeka ngayo wayenza isifanekiso ngefridge. Athi fridge ngalithenga lilisha store. But ipurpose ye-fridge ukuthi ligcine ukudla isikhathi eside. Athi kodwa i-fridge ngakuthatha ukudla ukufake kodwa uma ungaliplugile ku-gas isource yakho yokuphila la ikhona. Wathi ukudla kuyabola igama libe lithi fridge lisha. Kusho ukuthi i-fridge lifile ngoba luwenza umsebenzi. Kodwa the moment ulipluga ogesini liyakwazi ukugcina ukudla for the long time. Selenza umsebenzi walo ke then sewuyathokoza ngalo. So nathi ukuphila kithi kungukwenza intando kaNkulunkulu. Kungukuphila ipurpose kaNkulunkulu. Kungukuphila ipurpose kaNkulunkulu. But ngifuna ukuthi sengizogcina. Namhlanje ngifuna ukuthi ngithi makhona bantwana bakaNkulunkulu sithenjiwe amazulu. Sithenjiwe uNkulunkulu. Siyazi ukuthi uJesu shilo ngenceku yakhe umpostoli Paul wathi ziqapheleni nina nomhlambi. Wathi ngoba mina ngiyazi kumukeni kwami kuzongena impisi ezingawuhawukela umhlambi.
wathi ziqapheleni nina nomhlaba. Siyazi ukuthi ibandla kaNkulunkulu namhlanje eliyithemba likaNkulunkulu ngoba liphethe iqiniso likaNkulunkulu namhlanje alisabonakali isizathu sobukhona balo ngenxa yokuthi phakathi endlini kaNkulunkulu kungene impisi esingena ngezinye injongo zingangeni ngenjongo yokuthi zakhe ibandla likaNkulunkulu kuze likwazi ukumelana namasango Hades njengoba izwi likaNkulunkulu lisho. Ufuna ukuthi namhlanje asibuyeleni emkhulekweni. I know ukuthi ngikhuluma lesi sikhathi, ngikhuluma lamazwi kulesi sikhathi esinzima somhlaba wonke. La umhlaba wonke umile in a standstill. La umhlaba wonke umile. La abantu bonke bevalelwe ezindlini kuphuma umthetho ukuthi abantu mabahlale ezindlini. Ngiyakuthanda ngoba konke kuNkulunkulu kusebenzelana kube okuhle kwabamthandayo. Ngifuna ukuthi ebandleni, ngifuna ukuthi abantwana bakaNkulunkulu ningasoli lesi sikhathi. Emva kwalesi sikhathi siyazi ukuthi thina uNkulunkulu khona okuhle akusebenzayo ngalesi sikhathi esenzeka. Kube ngathi kubi manje, but siyazi ukuthi thina kuNkulunkulu kusebenzelana kube ngokuhle. But into edingeka kuzodingeka aboNehemiya emva kwalesi sikhathi, kuzodingeka yoNehemiya balesi sikhathi abazokwazi ukuthi bakhe izindongwa ezibhidlikileyo, abazokwazi ukuthi babuyisele amasango avulekile, more special ebandleni likaNkulunkulu ngoba ibandla kaNkulunkulu yilona eliyigovernment kaNkulunkulu emhlabeni. Yilona ibandla kaNkulunkulu elikwazi ukuletha impilo emnandi nakubantu abangamazi bakwazi ukuenjoy impilo ngenxa yokuthi kukhona bona bafana noSawoti njengoba uJesu washo ukuthi bangusawoti, singusawoti wezwe. Wathi singukukhanya kwethu. Labantu bengasaboni khona ukukhanya, bengasaboni khona ukuthi iway forward, bengasaboni ukuphila, ukuthi kusakhona ukuqhubeka nokuphila, besiphelelwe yithemba. Lithi iBhayibheli uJesu wavela njengempande emhlabathini omileyo. Wavela njengethemba. But uJesu uthi yena kumlungele ukuthi afe ngoba uthi uma inhlamvu kakolweni iwele emhlabathini ingafi ihlala yodwa kodwa uma ifa ithele ezinye inhlamvu eziningi. So uJesu wafa akafanga engashiyana abanye uJesu abafana naye. Njengalokhu uJesu onke la behamba khona besolve ama problems. Bombe beba neinkumbi zeyinqwaba zabantu zimlandela ngoba bezazi ukuthi la khona kukhona isibusiso sabo, kukhona impumelelo yabo, kukhona ukusizakala kwabo. La khona yena amadimoni bengadinga ukuthi azawakhuze wona uqokola wabe ukwazi ukuthi sekukhona inkosi yamakhosi manje. Befuna ukuthi ngithi sidinga uNehemiya kulesi sikhathi. uNehemiya kulesi sikhathi kwakhiwa ibandla likaNkulunkulu libuyele endaweni yalo. Siyazi zingenile impisi ebandleni kaNkulunkulu. Bangena ngenjongo eziningi esikhona kanti injongo yinye ngebandla likaNkulunkulu. Izwi kaNkulunkulu lifunana umbuso kaNkulunkulu nokulunga kwakhe. Khona konke okunye kuzokonezezelwa kini. But sesingene safuna izinto ezenezelwayo, sayeka ukufuna, sayeka kufanele sikwibe kona, sikubheke ukuze izinto zonke sihamba ngokwe-order kaNkulunkulu. We are living for God. Siphilela uNkulunkulu. Nakuba siphilela uNkulunkulu. Masingabuyela kumqondweni ukuthi siphilela uNkulunkulu, siphilela ukuthokozisa uNkulunkulu. uNkulunkulu wenzile yonke indlela yokuthi asithokozise ngayo yonke indlela. Wasithanda siyizoni, singabantu bokulahla wasithanda. Wathanda izwe kangaka. uNkulunkulu wathanda izwe kangaka waze wanikela ngento engazelwe yodwa kuba ilona leyo khona angabhubhi kodwa abe nokuphila okuphakade. Lithi iBhayibheli uNkulunkulu usibusisile kuKristu uJesu ngesibusiso sonke sikamoya. We are already blessed. But I wonder why people are after blessings. Uma ngabe lithi izwi kaNkulunkulu we are already blessed. The only way we can do njengabazalwane ukuthi umuntu uzalwane nomzalwane aziyele ezwini ayobona ukuthi yena usilanda kanjani isibusiso sakhe ezweni likamoya kube yinto ephathekayo. Emabandleni kushunyayelwe icebo likaNkulunkulu rather than kushunyayelwa izinto kufanele ngabe ziyasilandela. Njengoba izwi lisho lithi okuhle nomusa yakusilandela. Kodwa namhlanje kubonakala izinto ze-upside down, thina silandela okuhle nomusa. Kanti okuhle nomusa kufanele kusifunde, kusicinge la singakhona. Sengigcina. Ufuna ukugcina ngamazwi athi singoNehemiya balesi sikhathi.
emva kwalesi sikhathi the true church ibandla lempela lizobonakala ngoba kuNkulunkulu okwamanje lithulisiwe livala umlomo akuvalwanga ibandla kusho uNkulunkulu uvala umlomo kodwa akathule kodwa emva kokuthula kwakhe uNkulunkulu uzovuleka umlomo lizovuleka umlomo webandla ibandla lempela lizosukuma but kubiza ukuthi asiyenini emkhulekweni bangcwele asiyenini emkhulekweni because zonke lezi zinto ezikhona siyothola amandla okumelana nazo sizinqobe emkhulekweni noma isitha singakhona isitha sikwazi ukubhekana nathi sembesiwe amandla obuNkulunkulu. May God bless the reading of the word. Amen.